which was the last topic. Modes of operation. Of modes of operation of Capacitance. modes of operation. ഏത് capacitance? Modes of operation of MOS. Ah. അല്ലേ? Ah. What was MOS? MOS ന്റെ full form എന്തായിരുന്നു? MOS. Oxide semiconductor. Okay, so that was the topic that we discussed in the last class. That was metal oxide semiconductor. So we have seen the structure of metal oxide semiconductor, and we have also seen the different modes of operation of a metal oxide semiconductor. So what is the application of this metal oxide semiconductor? I have already mentioned about a transistor device called MOSFET. You might have heard about that. MOSFET, MOSFET. So this is actually what you are going to learn now. It's related to metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, so this will be the topic that you are going to study right now. Please note the heading MOSFET, that is metal oxide semiconductor field effect transistor. So in this you can see clearly that the first three terms, that is metal oxide and semiconductor. Metal oxide and semiconductor. That was the topic that we studied so far. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് a field effect transistor based on this principle. Okay, we are going to discuss about a field effect transistor which is based out on metal oxide semiconductor. നമ്മൾ metal oxide semiconductor പഠിച്ചു. It shows certain properties of capacitance and all. It has 4 modes of operation. So that particular metal oxide semiconductor is going to be taken in MOSFET. Okay, hence it comes as metal oxide semiconductor field effect transistor. You have heard, I mean, you have studied about BJT, അല്ലേ? ബൈപോളർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വി കനോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദിസ് BJTs. Why? Because these BJTs does not have this, actually they are having more area of occupancy. They need more area for occupancy. So that sort of disadvantages is overcome in MOSFET. That is, MOSFET has got some advantages over or merits over BJT. The conventional BJT, conventional BJT which these MOSFETs are having certain merits. One such merit is that MOSFETs are having low power consumption. MOSFETs are having low power consumption. Low power consumption. MOSFETs are having low power consumption. Then another advantage of MOSFET is that they are having less area of occupancy. They are having less area of occupancy. Low power consumption, less area of occupancy. So these are the two major merits based on which we are using MOSFET in IC technologies. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ICs ഒക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ICs ഒക്കെ ഉണ്ട്. So അതൊക്കെ I have already mentioned about the size. This size is very small. So this MOSFET is having the advantage of less area of occupancy. Okay, അതിന് കുറച്ച് ഏരിയ മതി when compared to BJT. So these are the two major merits of MOSFETs when compared to BJT. Merits or advantages of MOSFETs compared to BJT. Okay, because of these two reasons, MOSFETs are often used in VLSI circuits. VLSI, that is very large scale integration. VLSI is actually very large scale integration. So as an introduction, you can tell it as MOSFET is actually a field effect transistor which is based on metal oxide semiconductor capacitors. Okay, the major advantages or merits of MOSFETs over the conventional BJT is that we know about the conventional BJT. The major advantages of this MOSFET over the conventional BJT are
First one is that they are having low power consumption. Second one is that they are having less area of occupancy. Less area of occupancy means they need very small space for occupancy when compared to BJT. So these two merits make them, more compatible in case of VLSI circuits. Very large scale integration. This is actually very large scale integration. നമ്മൾ ICs and chips ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് we'll be depending upon MOSFET, and these are the two reasons for that. And now we are going to study the structure, the different types of MOSFET. നമ്മൾ BJT പഠിച്ച പോലെ തന്നെ we need to study about the structure. I mean BJT we studied about the types, right? We had an NPN and a PNP transistor. We had different modes of operation. We had the characteristics. All these things we studied in BJT. In a similar manner, we are going to learn about MOSFET. At first, we will learn about the types. So you are having, based on the channel, you will be having, that is, you can write it as channel, based on channel. All these things I will tell you in detail, okay? കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാനൽ എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം, but you just note the types. We are having NMOS and PMOS. Note that down. MOSFET classification based on channel. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ അനുസരിച്ച് we are having NMOS, it is N for N type, NMOS and PMOS. Now, based on the on-off mechanism, we are having enhancement and depletion. We are having enhancement and depletion. Based on on-off mechanism, we are having two types of MOSFETs. One is enhancement and the other is depletion. Based on the channel, we are having NMOS and PMOS. Now, the first being, we will discuss about the enhancement and depletion MOSFETs. First, you give the heading as enhancement MOSFET. Enhancement MOSFET. So I will discuss about the structure also here. So here you can see they're actually having two terminals. One is three terminals, in fact. First one being the source, drain, and gate.
BJT cases we had 3 terminals like emitter, base, and emitter, base, and collector. In a similar manner, you will be having 3 different terminals in MOSFET. They are the source terminals in MOSFET. Okay, terminals, source, gate, and drain. These are the 3 major terminals in MOSFET. Okay. So I will just mention about the structure. We are having a P-type substrate. You can mention it as P-type substrate. We are having N plus, and here also you are having N plus. This is actually, we'll be taking a substrate which is P-type. We'll be taking a P-type semiconductor material, and we will diffuse 2 N plus regions into that. Diffusion means we will create, or we will etch 2 N plus. N plus in the sense they are heavily doped. Okay, N എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഡോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോഴാണ്? പെൻഡാവാലന്റ് ഡോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോഴാണ്. So N plus means we are heavily doping these 2 regions of N plus and N plus. So we are having 2 N plus regions which are diffused into the P-type substrate. Okay, we are diffusing 2 N plus regions into the P-type substrate. And if it is an enhancement MOSFET, what happens is that, so here you can see, usually analogy, it's just like that of a tap. Tap in the case, when we turn on the tap, we can see water flowing, right? In that same manner, you'll be having source and drain. And tap in the control knob gate. Okay, this gate terminal actually decides whether the carriers has to flow from source to drain. That's a point. That's a whole point that you need to know. So we need the flow of carriers from source to drain. Source in the drain lake, we need the flow of carriers. So if that is needed, we need a channel in between source and drain. Correct. So here you can see N plus and N plus there is no contact. Okay, we need flow of carriers from this N plus region to this N plus region. That is from source to drain, we need flow of carriers. For that, we need a channel here. So in the case of enhancement MOSFET, initially we are not having any channel here. That is when VGS is equal to 0. That is when if there is no voltage applied on the gate, that is VGS is equal to 0. No channel is there. And no flow of carriers from source to drain. Okay, here there is no channel, right? Here we are not having any channel here between this source and drain region. So there is no flow of carriers. This is P-type material, so we cannot have a channel over here. VGS 0 on some gate voltage. If we are not applying any gate voltage, we won't be having a channel in between the source and drain. So initially there won't be any flow of carriers. So that's one factor. So here, where is the metal oxide semiconductor concept? Our concept. So this shaded region, this dark shaded region, that is actually the metal part. And in between lines mark that is the oxide part. Okay, and this is the semiconductor part. That is the substrate is actually the semiconductor part. So this actually forms our metal oxide semiconductor part. You are having a semiconductor, a metal oxide MOS structure. We are having a semiconductor here, that is P-type. We are having an oxide layer, and above that we are having a metal. Okay, so this is actually metal oxide semiconductor. So MOS concept is actually coming over here. So ipam namukku MOS inte modes of operation okke namukku ivide konduvaram. Fine. So my question is, I need a channel over here. Ivide source in drain like carriers flow cheyanengil I need a channel over here. So how can I bring that channel? നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ചാനൽ കൊണ്ടുവരാം? ഏത് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവരണം? That is, in order to have a channel over here, I need a channel of negative charge. അല്ല, ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടത് ഏതാണ്? N plus region we are having majority carrier as electrons.
Clear? So I need flow of carriers from source to drain. If I need flow of carriers from source to drain, how should I connect the terminals? ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ VDS കണക്ട് ചെയ്യണം? If I am connecting in this manner, okay, ശരിയായില്ലേ? ഇവിടുന്ന് ഈ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വിൽ അട്രാക്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺസ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ചാനൽ, ഇവിടെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡ്രെയിൻ. റൈറ്റ്. നൗ ഐ നീഡ് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് someone. ആദിൽ. ആദിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സർ. ഓക്കെ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. വി ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് എ ചാനൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് മോസ്ഫെറ്റിൽ ഇനീഷ്യലി വി ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് ചാനൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ ദിസ് ഡിവൈസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. VGS 0 ആകുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഡിവൈസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. നമുക്ക് ചാനലും ഇല്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ ചാനൽ വരണമെങ്കിൽ ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? ഗേറ്റിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കിവിടെ ഐ നീഡ് എ ചാനൽ. കുറക്കേണ്ടി വരുമോ VGS? കുറക്കേണ്ടി വരും അല്ല, VGSന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവാം, 0 ആവാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം. ഇത് മൂന്നിൽ ഏതാന്നുള്ളത് പറയണം. അങ്ങനെ പറയണ്ടേ? VGS ആണ്. സി ഐ എം മാർക്കിംഗ് ദിസ്. ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ ഹിയർ. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം? പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞാൽ മതി VG എന്ന് പറയുന്നത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി എ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓർ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ N+ റീജിയൻ ആണ്. വി ആർ ഹാവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓവർ ഹിയർ. ഇവിടെ there is a terminal connected for attracting electrons. ഇവിടെ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഡ്രെയിൻ ടെർമിനൽ. നൗ വി നീഡ് എ ചാനൽ ഓഫ് N, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ചാനൽ വേണം, നല്ല ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ലെയർ ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ ഞാനിത് ഏത് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ MOSന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ. MOSന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? ആലോചിച്ച് നോക്കി. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ലാസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് വാസ് ലാസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ? സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ. സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? VGS ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 കൊടുത്തരോ. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ? മെറ്റൽ ഉണ്ട്, വി ഹാവ് ആൻ ഓക്സൈഡ്, വി ഹാവ് എ P ടൈപ്പ്. ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഈ ഓക്സൈഡിനോട് ചേർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷനിൽ? ഓക്സൈഡിനോട് ആ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇന്റർഫേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി? ഇൻവേർഷൻ ഓർക്കുന്നില്ല? ഇല്ല, നോക്കട്ടെ. അശ്ന, what is inversion actually? Metal oxide semiconductor, what is inversion? ഇൻവേർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ആദ്യത്തെ 2 മോഡിൽ നടന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതില് സംഭവിക്കുക. അല്ല, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമികണ്ടക്ടർ P ടൈപ്പ് ആണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ VGS എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഐ എം ഗിവിംഗ് എ വെരി ലാർജ് വോൾട്ടേജ്, നമ്മുടെ ആ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ VGS ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ, ആ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നിയർ ദിസ് ഇന്റർഫേസ്? ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസിനടുത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Can you tell that? അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് വരും ഇന്റർഫേസിൽ. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് വരും അല്ലെ? നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാമോ? ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഇനീഷ്യലി ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അക്യുമുലേഷൻ. അക്യുമുലേഷന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? VGS ഹാസ് ടു ബി ലെസ് ദാൻ 0. ലെസ് ദാൻ 0. ശരി. ഇവിടെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന VGS എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ള ഹോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക. ലെസ് ദാൻ 0 മീൻസ് ഹിയർ ഐ ആം അപ്ലൈയിങ് നെഗറ്റീവ്. ആ നെഗറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഹോൾസ് വിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഇന്റർഫേസ് റീജിയൻ. ഈ ഇന്റർഫേസിൽ ഹോൾസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് അതാണോ വേണ്ടത്? വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് എ ചാനൽ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അല്ലെ? എന്നാലല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിനിലേക്ക്. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാനൽ, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാനലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ അക്യുമുലേഷൻ പറ്റില്ല. നൗ വി നീഡ് എ ലെയർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്പേസ്, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ഇൻവേർഷൻ അല്ലെ? ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദിസ് മാനർ. ഓക്കെ, so this P type semiconductor, Ashna can turn off your mic. I'll explain. Okay,
So if I am applying a VGS which is greater than 0, very much greater than 0, what happens is that we are having a P-type semiconductor over here. This P-type semiconductor, its majority carry is holes. As you know, its majority carrier is holes. There will be plenty of holes inside this P-type semiconductor. And as a minority carrier, we'll be having few electrons as well. Fine. We'll be having some electrons as well. 2-3 electrons, 2-3 not in that sense, but we are having few electrons also. So when we are applying a positive potential over here, what happens is that these electrons will have a tendency to get attracted towards the interface. These electrons evidekku varum? We'll be having electrons accumulated over the interface. When VGS is applied with a very greater value compared to 0. ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ VGS കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. This positive terminal will attract the electrons towards this interface. So what happens now? We are having a channel of electrons. So we are having a channel, right? ഈ electrons ഇങ്ങോട്ട് attract ചെയ്തു. We are having a channel of electrons. So ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടെ VDS. See, this voltage is VGS and this voltage is VDS. Now ഞാൻ ഈ VDS കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ നൗ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ ചാനൽ ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, റൈറ്റ്, ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡ്രെയിൻ. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദർ വിൽ ബി കറന്റ് ഓൾസോ. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടാണോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറന്റ് ഫ്ലോ. ഹിയർ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, അല്ലെ, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇവിടെ ആണ്. സോ ഡ്രെയിനിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും, ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി മൂവിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ദ കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. IDS will be in the opposite direction. So in the case of enhancement MOSFET, initially we are not having channel. So we can say that enhancement MOSFET is a type of MOSFET which is initially in the off state. Okay, if you are asked about the comparison ചോദിക്കുകയാണ്, enhancement MOSFET ഉം depletion MOSFET ഉം തമ്മിലുള്ള comparison ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can write it as in the case of enhancement MOSFET, it is in the initially off state. So now we need to bring this MOSFET into an on state. For that, we'll be applying a VGS which is very greater than 0, or we can say it as we will operate this MOSFET in the inversion mode, so that we'll be having a layer of electrons or a channel of electrons in between source and drain. ഇതിനകത്തുള്ള P-ടൈപ്പിലുള്ള മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഈ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇന്റർഫേസിലേക്ക്. So you'll be having a layer or a channel of electrons, negatively charged particles, we can say. So we have a negative channel, and since we have a negative channel, we'll be having the flow of carriers from the source to drain. A very easy flow on the channel on the clear. That is actually what we mean by enhancement MOSFET. Now, have you completed the figure? Please complete this. You can draw this channel also. In enhancement MOSFET, we are not having any channel at first. We bring the channel only by applying a VGS which is very much greater than 0. Completed. വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? Screen share again, so please respond. Okay, don't type, please respond. Completed, right? Adil, is that over? Sir, okay, fine. So next we'll be just seeing the structure of depletion MOSFET. Fine.
So this is what I'm going to see next. So the structure is pretty much the same. So I'm having this over here. So I'm having two n plus regions, n plus and n plus region, having a p-type substrate that is also the same. So I'm having oxide layer, metal part, two contacts over here. All these things are the same. So now what is the difference over here? Depletion MOSFET in the case of enhancement MOSFET, we never had a channel at first. VGS apply in the number, there was no channel. So, but in this case, what happens is that we are having a channel at first. We are having a channel. So we can say that depletion MOSFET is initially in the on state. We can say that depletion MOSFET is initially in the on state. So depletion MOSFET is as it is already on, we need to off this. Off here. I will be off this depletion MOSFET. So this channel, this is actually a negatively charged space. This channel is actually negatively charged. Charge carriers, they can flow from source to drain. Source to drain. So how can we deplete or delete this channel? This channel remove by applying which type of potential? Anushree, can you tell? We are having a channel that is negatively charged. Now we need to remove this channel. What should we do? What should be the potential that we apply? The potential apply that would this channel remove. Anushree? Negative. Yes, negative potential. Negative potential apply when the negative potential apply what happens? Attractive. Channel. Negative potential apply. As you said, I am applying a negative potential. That is, I am applying a potential in this manner. In negative potential, what does it do to the ions or charge carriers in the channel? Each channel it's actually containing negatively charged particles. Channel form. So, in negative potential, what does it do to these charge carriers? This negative potential will repel these charge carriers, right? In other words, it will attract the holes. Upon the negatively charged particles that will get repelled. The repelled what happens? That channel get destroyed. So that is actually what happens in depletion MOSFET. Initially, depletion MOSFET is in the on state. That is, initially we are having a channel in between source and drain. So by applying a negative VGS or by applying a negative gate voltage, we deplete or we remove the channel. So this is the main difference. In case of enhancement MOSFET, it is actually initially in the off state. We will be bringing a channel into that device by applying a positive gate voltage. But here in depletion MOSFET, initially this device is in on state, and by applying a negative gate voltage, we remove this channel. Okay, this is the whole concept that you need to understand about depletion and enhancement MOSFET. You may draw this also. This is depletion MOSFET that is initially in the on state.
completed. Please respond, okay. Anjana, കഴിഞ്ഞില്ലേ? sir. Okay. So now we are going to deal with the principle of operation or modes of operation as usual. So നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് N channel enhancement MOSFET ആയിരിക്കും. N channel enhancement MOSFET means we'll be using a P-type substrate. നമ്മളിപ്പം വരച്ച figure. This is actually an N channels. This is actually depletion. So നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിലൊക്കെ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് enhancement MOSFET ആയിരിക്കും. So ഇതില് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ പറ്റൂ. That is actually I have already mentioned about this NMOS and PMOS, right? N channel and P channel MOSFET എന്നാണ്. So here the channel is N or negatively charged, അല്ലെ? ഇവിടുത്തെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി N. So നമുക്കൊരു N channel MOSFET കിട്ടണമെങ്കിൽ we should be having a P-type substrate. Remember that. If we need an N channel MOSFET, we need a P-type substrate. In a similar manner, if we need a PMOS, that is P channel MOSFET, we need an N-type substrate. This structure completely marked. If we need a PMOS, we'll be having an N-type substrate. P plus region will be here. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? അപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് N plus region, you are having two N plus regions and a P-type substrate. And the channel over here is N, അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്നുള്ള electrons ആണ് ഇങ്ങോട്ട് attracted ആവുന്നത്. So this is actually an N channel, or we can say NMOS. We can say it as N channel enhancement MOSFET. Clear? If we need a P channel enhancement MOSFET, what should we do? We'll be having two P plus regions and we'll be having an N-type substrate. Okay. And we'll be having a P channel MOSFET in that sense. So in our whole explanations, we'll be dealing with N channel enhancement MOSFET. So this will be the figure that you should perfectly remember. This figure ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That is, we will be dealing with N channel enhancement MOSFET for principle of operation. Modes of operation explain ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. And that will be of N channel enhancement MOSFET. So next you can write it as principle of operation. Principle of operation. So for explaining principle of operation, I will be depending upon NMOS enhancement type. So you have few figures to draw as well. Okay, I will just tell you how to draw.
So ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് this is actually n channel enhancement. Okay, so ഞാനിവിടെ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് that is actually what can you say, it's actually depletion layer. Okay, നമ്മളിപ്പോ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ഫിഗറുമായിട്ട് റിലേഷൻ വലിയ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല, ബട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യലി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് a depletion layer, right? Depletion layer എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തത്? We know that when a p-type and n-type material is brought together, we will be having a depletion layer in between. So similar to that, we are having a p-type substrate and an n+ region, right? ഒരു p-type ഉം n+ region തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ as usual we will be having a depletion region. So that is happening in this case also. That's it. So we are having a depletion layer between the p-type and n-type. Clear? We are having n+ region and p-type substrate. So there will be a depletion region at the junction, and that will be of this shape. So as I have already told, in case of enhancement MOSFET, initially you are not having channel. Please don't misunderstood this with channel. Okay, this is actually not the channel. ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ചാനൽ. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്തത്? പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് റീജിയൻ ഹിയർ, സോ ദർ വിൽ ബി എ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ. വി ഹാവ് എ പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് റീജിയൻ ഹിയർ, സോ അഗൈൻ വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ. So this is not the channel. Misunderstood here. So this is the initial case. So if I am applying a voltage that is less than the threshold voltage is actually the voltage that is required to bring strong inversion. Strong inversion കൊണ്ടുവരാനുള്ള വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ VTH or threshold voltage എന്ന് പറയുന്നത്. Remember that we have mentioned that in our modes of operation of MOS. MOSന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ modes of operation പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ modes of operation നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്? VGS has to be very greater than 0 എന്ന് പറഞ്ഞു. So there requires or there needs to be a voltage above which the strong inversion happens. എന്ന് വെച്ചാൽ VGS നമ്മൾ greater than 0 കൊടുത്താൽ ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഉടനെ we won't get the inversion layer. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ? We need an inversion layer here. എങ്കിൽ മാത്രമേ inversion layer എന്ന് വെച്ചാൽ we need a layer of electrons here. Then only there will be flow of charge carriers from source to drain. അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ we need to apply a gate voltage that is greater than VTH or threshold voltage. That is the whole point. Okay, that is the whole point that you should remember. VGS has to be greater than VTH for having a negatively charged space or negatively charged channel over here. So initially, if I am telling I am having a voltage that is less than VTH, if I am having a voltage that is less than VTH, what happens is that VGS is less than VTH. If that is the case, this will be the figure. That is, we won't be having any channel over here. അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസ്. Initially enhancement MOSFET off state ആണ്. That is, there is no channel present over here, which means if we are applying a voltage VGS that is less than VTH, VGS 0 ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, VGS VTH-നെക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിലും there won't be any channel over here. So in that case, this MOSFET is set to operate in cutoff mode. Remember that it will be operating in cutoff mode. This initial figure ആണ്. This is actually one mode of operation. That is, when the VGS value is less than VTH, you will say that the MOSFET is operating in cutoff mode. That is, it is in the off state. Okay, we will discuss about the details in the next class. Please tell me your attendance. Roll number wise, please. Please mark your attendance. Okay, thank you.